batteries, didn't I? No. Did I change batteries? I accidentally closed my YouTube chat. Beh, immagino che comunque fosse... Oh, I forgot we're in La tua nuova Italian. corazza è una Mark 6, arrivata questa mattina da Songnam. Vaci piano finché non padroneggi le nuove funzioni. Ok, verifichiamo il sistema di puntamento. Guarda la luce in alto. Bene, ora guarda la luce in basso. Perfetto. Di nuovo la luce in alto. Ci siamo. E ora quella in basso, ok? Sembra tutto a posto. Aspetta. Ora disattivo gli inibitori. Muoviti un po' per ambientarti. Quando sei pronto, vieni da me al comando a distanza. Glad you liked it, Joe. Yeah, I'm pretty happy with how that one turned out. Ho intenzione di ripetermi. Questa stazione verificherà Somebody le reached out to me energie from the GDQ team and was like, hey, you want to do a glitch showcase? It's like, you can have a 3-hour slot for it. And I was like, sure. So I just talked about glitches for 3 hours straight, and I feel like I did pretty good. Trovati un riparo e aspetta che l'indicatore ritorni al massimo. I know a lot of Halo glitches. Allora, hai finito col mio ragazzo? Ormai se la cava anche da solo. La sua corazza è a posto, Johnson, per cui tappati quella boccaccia. Puoi andare, figliolo, ma cerca di non strafare. Tranquillo, lo terrò per mano. Allora, Johnson, quando mi dirai come hai fatto a tornare qui tutto d'un pezzo? Spiacente, segreto militare. Ah, vai al diavolo! E scordati pure che ti sistemi il mirino della tua A2. Oh, oggi è davvero di buon umore. Magari Lord Wood ha dimenticato di invitarlo. Ah, la Terra. Sono anni che non la vedo. Quando sono partito, la griglia di difesa orbitale era ancora un progetto nella mente dei politici. E ora guarda, il Cairo è soltanto una delle 300 piattaforme geostazionarie. Il fucile Khan potrebbe trapassare una nave da guerra Covenant. Con il fuoco concentrato di Atene e Malta, nulla potrebbe superare indenne questa forza da battaglia. È da stamattina che arrivano astronavi. Nessuno dice molto, ma c'è qualcosa di grosso nell'aria. Make it past regret today. Allarme, nemico in avvicinamento. Ai posti di combattimento. Manteniamo la disciplina. Questa non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Bersaglio eliminato, capo! Non riuscirai a mettermi... Non vedo! Vediamo!
utilizzata. Aprire le rete. Oh, stanno abbandonando Atene. Cortana, quadro tattico. L'esplosione proveniva dall'interno di Atene, come per Malta. L'attacco dei Covenant era mirato Yo, what's up, Jared? Allora è sicuro che ne hanno portata una anche qui. Trovala, capo. Oddio, cos'è quella? Un'arma o una torcia? Stop dodging. Hey, stop this. I'm dead. I'm not dead. Get dodged, idiot. Hey. Running at me too fast, man. I thought he was gonna die. Avanti, capo, di qua. Ero quasi a bordo quando sono comparso. Non tema, signora, siamo qui. Hey, don't shoot at me. Why you do this? Wait, can I save it? No. Where are you going, buddy? Malta ci ha respinto gli Stop assalitori. it. Malta, Where are posizione you attuale, passo. going? Non riesco a crederci. Si ritirano. Signori, gli Abbiamo vinto. assalitori sono nel centro di puntamento. Hanno una bomba. Puoi disarmarla? Sì, ma avrò bisogno che il capo mi porti a contatto con il detonatore. Capo, raggiungi la bomba in fretta. Cortana, le unità sui bersagli e fuoco a volontà. Yo, Nemero, what's up? Siamo messi davvero male. Yep, trying some Deathless. I made it to the last level the other day, and then I died, so that was cool. Registrazione di tutti i vascelli nemici Didn't keep me up at night. 13 incrociatori, 2 trasporti d'assalto. Sarà un inferno. Oh, come on. I don't want to have to kill everyone. I'm taking my time. Slow and steady. I didn't mean to lose my sword. That sucks. I guess I'm taking my time even more. This guy didn't pull his sword, did he? No, I wish he did. Oops. Allarme, nemici del bacino di carenaggio di tribordo. What's up, Tux? What's up, Swank? I trasporti stanno sfondando, signore, e sono diretti verso il Cairo. Cortana, concentra il fuoco sul primo trasporto. Ammiraglio, bisogna fare il possibile con il secondo. Tutta informazione, seguitemi! Leave me alone, guys. Il primo trasporto ci ha ignorato, signore. È passato attraverso I detriti di Malta. Normally I would sword fight through this section, but I accidentally threw my sword off the map. I used to do it this way years ago. This is kind of the GDQ strat I used to use in like 2014. Giusto per farlo presente, ci sono dei ranger elite a guardia della bomba. Pensa a qualcosa. I
did it that way. I had a bunch of strats that I only used specifically for that GDQ run because they were like super consistent. And that was like one of the strats that, like, my whole goal for the run was to showcase the route and try not to look like a fool because the previous Halo runs were made to look foolish. So I wanted to make sure I could do everything with like good confidence. That was when I added in infinite camo to the route. Before I did GDQ runs, I was never a fan of infinite camo. It always felt kind of like cheating to like save and quit in the middle of a run and then turn off the Xbox. So I was trying to do Gravemind without infinite camo, but eventually I wasn't consistent enough. I kept dying. I kept like losing multiple minutes. Like if you ever saw me do even full game speedruns today, sometimes you just lose like 5 minutes and you have to like redo the section multiple times. And I didn't want that to happen with like a bunch of people watching. So I finally relented and added infinite camo to the run. And then that stayed like as part of the main route for a couple of years because it was fast. It wasn't technically faster though because you had to save and quit and like go through all the loading of like relaunching the game, and that takes like 70 seconds or something. So although it doesn't technically save time, being invisible for all of Gravemind makes Gravemind really easy, so it kind of does save time. So it wasn't until we got really good at Gravemind that we quit doing infinite camo. So now in my current world record I don't do infinite camo because I go fast enough that it's actually worth it now just to play normally. It's funny how a lot of the strats have changed a lot over the years. Le truppe Covenant si concentrano sotto il trasporto. Non credo che vogliano che tu salga a bordo. Quel ponte è la via più breve verso il centro cittadino. Yeah, what's up, Christian? Oh, flip. Alright. That seems unfair. Probably deserved it. It was bad anyway. Let's just warm up. Now it's Monopocalypse time. I thought it was 1 minute ago, but now it truly is. What's up, Dan? Beh, immagino che comunque fosse obsoleta. La tua nuova corazza è una Mark 6, arrivata questa mattina da Songnam. Vaci piano finché non padroneggi le nuove funzioni. Ok, verifichiamo il sistema di puntamento. Guarda la luce in alto. Bene, ora guarda la luce in basso. Perfetto. Di nuovo la luce in alto. Ci siamo. E ora quella in basso, ok? Sembra tutto a posto. Aspetta. Ora disattivo gli inibitori. Muoviti un po' per ambientarti. Quando sei pronto, vieni da me al comando a distanza. Fai attenzione perché non ho intenzione di ripetermi. Questa stazione verificherà gli scudi energetici a ricarica. Gli scudi della tua nuova corazza sono molto resistenti, molto efficaci. Tombola! Come puoi vedere, si ricaricano molto più velocemente. Se i tuoi scudi cedono, trovati un riparo e aspetta che l'indicatore ritorni al massimo. Certo, può nascondersi dietro di me. Allora, hai finito col mio ragazzo? Ormai se la cava anche da solo. La sua corazza è a posto, Johnson, per cui tappati quella boccaccia. Puoi andare, figliolo, ma cerca di non strafare. Tranquillo, lo terrò per mano.
Allora, John, quando mi dirai come hai fatto a tornare qui tutto d'un pezzo? Spiacente, segreto militare. Ah, vai al diavolo! E scordati pure che ti sistemi il mirino della tua... Oh, oggi è davvero di buon umore. Magari Lord Wood ha dimenticato di invitarlo. Ah, la Terra. Sono anni che non la vedo. Quando sono partito, la griglia di difesa orbitale era ancora un progetto nella mente dei politici. E ora guarda, il Cairo è soltanto una delle 300 piattaforme geostazionarie. Il fucile Khan potrebbe trapassare una nave da guerra Covenant. Con il fuoco concentrato di Atene e Malta, nulla potrebbe superare indenne questa forza da battaglia. How deathless are my deathless runs? Well, Da stamattina che arrivano... right now they're Nessuno 100%, dice but molto. C'è that could qualcosa di change. grosso nell'aria. Allarme. Nemico in avvicinamento. A tutte le unità, ai posti di combattimento. Questa non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Chi è con me? Utilizzare le porte pressurizzate. Aprire le rotatiere delle armi. Oh, stanno abbandonando Atene. Cortana, quadro tattico. L'esplosione proveniva dall'interno di Atene, come da Malta. L'attacco dei Covenant era mirato all'inserimento di una bomba. Allora è sicuro che ne hanno portata una anche qui. Prova. No, happy people don't do speedruns. Oddio, cos'è quella? Un'arma o... No! Avanti, capo, di qua! Ero quasi a bordo quando sono comparsi. Non tema, signora, siamo qui. No. Why are you like this? That's crazy. Ehi, guardate! Malta ci ha respinto gli Signore, assalitori. gli assalitori sono nel centro del puntamento. Ma hanno una posizione Puoi qua, disarmarla? passo. Sì, ma avrò bisogno che il capo mi porti a contatto con il detonatore. Capo, raggiungi la bomba. Non riesco a crederci. Si ritirano. Cortana, Abbiamo vinto. priorità sui bersagli e fuoco volontario. No. Yeah, there's a bit of misinformation about that. It was Prison Skip was found way before Moist Challenge. I found it in like 2015. Registrazione di tutti i vascelli nemici a portata di mira.
but there was a version that somebody came up with that made it more consistent to like grenade the brute in. Not the speedrun method was known for years, but somebody started doing a slightly different version of the like same trick. It still put a brute on your head, melee up the elevator, but the speedrun method is just to make him like dance with you and put him in. The consistent 100% method, so that you don't have to do that dance, was to like use a grenade. And that was that setup was, I think his name was like Cuddly Hammer was the guy who came up with it. Ammiraglio, bisogna fare il possibile con il secondo. Tutta informazione, seguitemi! Il primo trasporto ci ha ignorato, signore. È passato attraverso I detriti di Malta. Well, the reason that like Jerv wasn't going for it at first is because it's just hard to make the brute dance with you like that, especially when like if there's other things that can shoot at you when you get punched going into the lift. With all skulls on, the enemies are guaranteed to spot you, so there's some brutes that normally in speedruns you don't actually see that are just like chilling in the elevator, and they shoot you as you're going down. So those will get you. So it normal prison skip didn't really work very easily. It wasn't 100% consistent. So Jerv was thinking he would be more consistent to just try to clear the prison, and he kind of was. He was able to clear the prison with like a consistent setup where he hid behind boxes and stuff. It just took a little bit of extra time. So it was just he was kind of choosing to clear prison just out of like safety, because he thought he could do it 100%, or at least slightly more consistent than having to dance with the brute. Because when you dance with the brute and mess it up, it's basically like just game over. Wait, got distracted. Shipmasters. Sergente, ho bisogno di te su quel mezzo. Signora? I miei Pelican stanno per iniziare a portare mezzi corazzati e rinforzi in città. Avranno bisogno di una scorta che non tema il fuoco nemico. Facciamoci vedere. Le truppe Covenant si concentrano sotto il trasporto. Non credo che vogliano che tu salga a bordo. Quel ponte è la via più breve verso il centro cittadino. Capo, il trasporto ha lanciato un'ondata di capsule. Si stanno avvicinando alla nostra posizione. Questa galleria conduce al ponte. È piena di torri, se così si può dire, ma è sempre meglio che no. Ho analizzato le comunicazioni tattiche dei Covenant. Sono sorpresi, confusi. Non si aspettavano la nostra presenza qui, né la mia né la tua, la nostra. Non si aspettavano di nessuno. Sembra strano, lo so, ma spiegherebbe perché sono qui con una flotta così inesistente. Di corsa! Ehi, continua così. Leave me alone. What inspired the change in language? I told people I would change the language to whatever they want for $10. Ecco la nostra occasione.
since speed isn't the main focus, I don't really care about the few seconds that it saves. We've done Mandarin and Italian is what we're on now. Ecco un altro nemico. Gravemind stanno cercando di sentiamo il nemico. How much time does language, do you know how much it is overall? After this, Deathless loss. Oh yeah, I'm considering it. Ehi, eccola là. Avanti, boss, ti seguiremo tutti ciecamente. Bene, andiamo. Sembra sveglio. Forza, forza con quelle gambe. Occhi aperti. Ho preso qualche colpo. Non male come comitato di benvenuto. Bersaglio a terra! Ehi, niente male. Sorpresa, sorpresa. Yeah, 40 seconds isn't much. I think, like, some of the text-based, like, games like Zelda, on their 100% runs, it used to be multiple minutes. Now with the modern routes, it's probably not as much, but... those, like, RPGs that have tons of text boxes, language can save a whole lot. In quell'edificio sono intrappolati diversi marini. Concentrati sui rani, sono i più pericolosi.
like Fable. That game's fun. I like did everything there is to do in that game. And then I learned the speedrun route where you can like clip into the ground early and get the Sword of Aeons early, like right at the very start of the game. That was kind of fun. Chi è al comando adesso? Il sergente Banks, signora. È di sopra. Vi farò vedere. Fable's an all-time game. I feel like the updated version on Steam is the Xbox version's obviously good, but they updated it and like made the menus better and improved it a lot. The Steam one's really good. Vedi questo sguardo? È terrore. Mari, ti ho dato il permesso di lamentarti. Non credo che si fermerà. Giù la testa! Quella cosa sta iniziando a darmi sui nervi. Marine, dobbiamo far fuori uno scarab. Yeah, Christian, I like to do the same thing. Like, it's after I beat a game, first what I do is I try to 100% it. Then, like, if I can't find something, maybe I'll look up a guide. Then I'll look up all the Easter eggs. If there's anything, like, I missed, like the extra hidden content, then I'll look up the speedrun and see, like, how fast the speedrunners did it. And then I'll try it. If it looks, like, doable, then I'll try the speedrun. That's kind of how I play most games. I like looking up the Easter eggs and like hidden stuff about games after I've beaten them, like just to learn the fun facts and the little stuff you could have missed along the way. And usually like there's some like 10 best Easter eggs you've missed or whatever. Like there's some type of video like that on YouTube that you can find some like fun stuff. I'm a big fan of like hidden content in games. I mean, that's one of the reasons I liked Halo 2 a lot as a kid, is there's just so many like Easter eggs and references, and just there was so much mystery, especially back in the day before the internet was so widespread. Like this game just had so much hidden mystery to it. And adding in the glitches that I was doing with my friends, like we were getting outside the maps, we were finding new things. It just felt like we could explore and do so much. Altri eretici nel passaggio sotto di noi. Passa su questo. Dove portare i cannoni?
I heard about the video, I didn't watch it though, Nightmare. Non mi vedranno arrivare. I can't remember, Jared, but I'll try to check after the run. I don't want to check during the run. To get that version, you just go into your wherever the memory is at, like your hard drive, and find the file that says like backwards compatible something something and delete it. It's just like an update. It might be tied to some other content on your hard drive. If you have a bunch of other games and old games, sometimes the update is hidden in one of those games. So it's easiest to do it on a fresh install of the hard drive, but nobody wants to do that because you usually have a bunch of old stuff. But you can back it up on like USB drives. You can back up your whole hard drive pretty easily. There's just a copy function. So the easiest way to do it is first back everything up and copy it to a USB drive, and then wipe it clean, and then you'll be guaranteed to be on version 1.0. Ditelo, fratelli miei. Io difenderò l'oracolo. La sua verità non deve essere celata! Gli Heretic mobilitano le forze aeree, Arbiter. Insegui il leader, ma guardati le spalle. Invio uno dei nostri Phantom di supporto. Leader degli Heretic in questo settore della stazione. Ripulisci la ZA e penetra all'interno. Actually, Jared, at the very start of the stream, I opened up the dashboard, and when I was in the main menu, right before I started the run, I checked my battery. Like, literally the very first thing I did before I entered the game. So if you go check at the start of the stream, I think you can find it. Cosa è successo? Io ho una cattiva sensazione. Tu hai sempre cattiva sensazione. Tu hai cattiva sensazione già a colazione. Chiudete la bocca, la chiudere. Chiedevo chi avrebbero inviato i profeti. Un arbiter. Sono quasi lusingato. Sta usando un olodrone, deve essere vicino. Vieni fuori, così ti uccideremo. Aspetta il tuo turno. Silenzio. Maledetti pazzi eretici, cosa hanno fatto? Okay, what up, noobs? Questo luogo è infestato dal parassito. Eppure gli ereti sarebbero venuti se lo avessero saputo. Is he on top of this stupid pillar arm? What am I? What is that? You up here? I thought he was up there for a second. I think he was.
Siete troppo. $45. Things on here. How are you still alive? Leader, sta arrivando la tempesta, non possiamo mantenere la posizione. Portate i Phantom vicino alla miniera, non ce ne andremo prima che il leader degli Heretic sia morto. Arbiter, i flood si sono diffusi in tutta la stazione. Non abbiamo truppe per fronteggiare un contagio così esteso. Trova il leader degli Heretic e uccidilo, ora! Guerrieri, torniamo alla Z. L'Arbiter proseguirà verso l'alto, sgancerà la stazione e costringerà l'Heretic a uscire allo scoperto. E i nostri signori guidino la tua mano. Tutti i miei Phantom sono in volo. Coraggio, taglia il cavo! Quello, veri profeti, guarda il quadro della stazione. Un ultimo cavo, Arbiter. Ce l'ha fatta, la stazione è in caduta libera. Il leader degli Heretic si muove. Non lasciatelo scappare. Noi resteremo qui il più a lungo possibile. Per la verità e per i Covenant! Sei ancora vivo, Arbiter? Stiamo tenendo il passo il meglio possibile. Cooperate. And we got a car punk that.
How'd you get over there? Bamboozled me. No. I love wasting time. Uh-oh. There's more carbine ammo in here, yeah. Alright, slow and steady. Take my time. Che follia. Non riuscirà mai a fuggire con un banshee. Don't get splattered. I have once. Abita, sai. Since doing Deathless. I'm gonna get sorted. I didn't play that right. The camo was good, but it was still risky. I almost got. Yeah, you survive and you just get like launched into the roof. Uh-oh. Am I dead? No. Kind of surprised that worked out so well. I thought I was gonna die. Come hanno fatto i profeti a comprare la tua fedeltà, arbiter? Un nuovo comando, una nuova flotta. O con la loro bugia, con il grande viaggio. Guardati intorno. Questa struttura, come molte altre, sì, è dedicata allo studio del passato. Ma dove sono le armi, arbiter? Dove sono i risultati? Tutto questo tempo, tutti questi sforzi, e il massimo che i precursori hanno saputo fare è stato congelare le creature. E ora dove sono questi dei che i profeti vorrebbero che arrivassero? Ascesi al cielo. Oh, come on. Vieni, arbiter, I lascia. can't use my flies. My hand was like slippy. Questa struttura mineraria è antecedente all'installazione alta di centinaia di anni. Signore, dobbiamo neutralizzare quelle torrette! Don't die. Artiglieria eliminata, Sergeant.
così facile. Phantom in arrivo, capo. We're lowering the bridge. I don't trust it. Don't worry, defend. I watched your tutorial. That's Berkeley. Nessuna notizia degli Number Clad nella rete da battaglia Covenant. Molto strano. I Covenant sapevano che saremmo sbarcati, ma a quanto pare non ci considerano una minaccia. Attenzione! Gli farete onore! Where's the other one? I don't trust this guy needs to stand up. I hate jumping. Do your little stand up thing. Whatever. Do better. This fifth guy always hides. Ignore. Wait for camo. Everything will be fine, right? Everything's fine.
It just lowers like the point, so the enemies aim at a certain point on your body, and it just lowers it under the railing. Since there's like a railing all around the place where we're at, it just happens to be like perfectly below that, so they don't like register as you being like a target. But yeah, it's kind of crazy that all you have to do is crouch and not get sniped. Questo lago non può essere di origine vulcanica, il che significa che è stato realizzato di proposito o che è stato generato da un qualche cataclisma. Scusa, stavi cercando di uccidere qualcosa? 3 for 1. So. What's up, Kay? Sai, credo che i precursori abbiano realizzato queste nuove strutture attorno a quelle più antiche per proteggerle, onorarle. Sto solo facendo delle ipotesi. Dovrei indagare a fondo per esserne certa. Wireless controller, eh? Are you way behind on the VOD, or are you saying that now? Did I show my controller when I was stretching or something? Ah, ora capisco. Might C'è have. una sezione sommersa che collega queste torri alle strutture esterne. Sembra che dovremo immergerci. Oh, I just showed it, yeah. Yeah, it's just a standard wireless controller. I have 2 sets of batteries. I basically keep 2 on the charger and 2 on my controller at all times, so they last a long time, and I just swap them out. It's not too bad. Getting good controllers at all is hard, and especially like I go to like the used game store near me. They don't have wired controllers, and they're like twice as much. If you get them online, like a new wired controller, they're like a couple $100 at this point. And there's not even really a difference for playing on the 360. The wired controllers are nice because you can plug them into a computer and it'll work without needing anything, like you don't need an extra adapter or anything. The wireless controllers, you can't do that. You need like a special dongle thing. But for playing the game, there's not like a difference in delay. The battery, the real difference is the battery pack. The form of the controller and the weight and the shape is a little different, but it's not worse because of wireless. It's fine. I kind of like the weight of the batteries in the controller, but it might just be because that's what I'm used to. Whenever I use wired controllers, they always feel a little too light for me because they don't have the battery pack and the weight. Il trasporto di rimorso ha ricevuto una risposta da alta opera. No, it's really not that simple, Sean. Ecco qui. La tua avventatezza ha compromesso il I mean, if I slowed way down and like did like a 6-hour time or something, maybe, but like even then, it's like this game's hard, man. Like I am an expert. I'm the expert.
at this game in terms of like knowledge and strategies and stuff, and I'm telling you, it's not something you can just like do. And also, like, you may think by doing speedrun strategies that I'm being too risky, but what MDG is saying is correct. Sometimes this going fast is safe. Like, if you hit the speedrun strategies, it works, and, like, it just goes fast. So, like, whenever you slow down and you fight enemies, you have the risk of like dying to a grenade or dying to something random, or like you've seen all the random ways you can die in this game if you've been watching long enough. Sometimes you just get got, and when you slow down and take fights, you increase your odds of getting got a lot. So a lot of times it's just like safer to do a slight speedrun strat. Finora tutto bene, ci stiamo avvicinando al tempio principale. Ricevuto. And like this next section, I'm losing a lot of my recent runs. Basically all of my runs now are dying to the regret fight. Like, sometimes you just get got in the regret fight because of randomness. There's enemies that spawn with dual-wield plasma rifles, and sometimes they just get you. Like, there's not a lot you can really do. The types of spawns you can get are either sword, single wield, or dual wield, and the dual wield guys, when they spawn next to you, they just obliterate you like before you can react. That grunt die? Okay, he did. Where'd they leave go? What's up, Joe? I don't really want that grunt to be alive. La flotta Covenant ha lanciato molti più di tanto. Sono troppi per tracciarli. Non ci resta molto tempo. Questo posto è pieno di guardie dentro. Guardati le spalle. Guerrieri, all'attacco! Il demon deve morire! Incompetenti! Lo ucciderò di persona! Osi interrompere il mio sermone? Pazzo! Ora sei un bersaglio facile!
We did it. We finally made it past regret. Stanno deviando. La flotta si prepara a sparare sulla nostra posizione. It took me way too many attempts. I feel like I lost my last like 5 or 6 runs there. Ti avvicini a uno dei generatori dello scudo. Molti dei miei brut sono caduti nel tentativo di distruggerlo. Vediamo se saprai fare di meglio. Arbiter, hai raggiunto la fonte energetica dello scudo. Sovraccarica i blocchi che la tengono in sede. Ancora uno, Arbiter. Non serve attaccare frontalmente un enforcer, specialmente quando agli schiacciato la fonte energetica. Resta fra le ore, trova un modo per aspetta che se ne vada. Quindi colpisci la bestia mentre ti dà le spalle. I mean, I'm not on Gravemind yet. Don't get ahead of yourself. This is one of the more risky levels, too. This level has a lot of chance to end. There's no free sections in this game. They go one level at a time. Dannate macchine! Sfonda la parete, Arbiter! Procediamo verso l'obiettivo. Noi terremo duro il più possibile. No! No! Toglietemelo! Fuoco a tappeto! Fuoco a tappeto! Don't shotgun me. Don't shotgun me. He's gonna shotgun me. He spotted me. I'm dead. I'm just dead. He's right behind me with the shotgun. I'm just dead. There's nothing I can do. As soon as I turn, you... Wait. I was sure he was gonna get me.
Gravemind! Copriamo quell'ingresso! It's Italian. No, that is not what I wanted. Okay, at least I got the spawn skip. Crazy. Arbiter, cosa ci fai? Prendiamo in campo fino all'arrivo dei rinforzi. Ho fatto la mia parte. Che una malattia ti colpisca, bestia. Don't shoot that rocket. Thank you. I always get a little scared when I see him. Rockets. That's everybody, right? Alright, making it to quarantine zone. Oh. Oh yeah, you're definitely not alone, Benny. A lot of people, they sound similar. Like, it's definitely just true. Avanti, guerrieri, non temiamo né morte né dolore. Vai, Arbiter, io ti seguirò quando arriveranno i rinforzi. E forse...
I switched languages just for fun for this one, since I'm not so interested in time. Figured we could try out the other languages. Don't shotgun me, don't shotgun me, don't shotgun me. Don't kill me. Thank you. Pretty good run. Non possiamo lasciare l'icona agli umani. I gerarchi non tollereranno il nostro fallimento. Sono stanco di non avere un bersaglio. Guarda, più avanti, il parassita si prepara ad attaccare. Alright. Cooking. Ridurrò io il loro numero. Starting to get a little nervous. It's not super stressful on Gravemind, but there's a couple spots that I need to be able to hit my sword flies. Prison skip's gonna be a little scary, but I'm mostly feeling fun. Definitely you start to feel more pressure the later the run goes. Alright. I'm competing against Jerv splits, so yeah, we're 9 minutes ahead of Jerv. 9 minutes exactly. And these next couple levels I have a lot of time to save as well. Gravemind I'm gonna save like 9 more minutes. If Gravemind goes according to plan, I should get like a 13-minute Gravemind. Maybe even like 12 something, I don't know.
And then yeah, at the ending I should say I'm doing every level I do is faster. I think I lost time on Arbiter because I clear extra enemies in that hangar, but every other level I'm just doing faster strategies. What's up, Bark? He didn't make the 1,000 speedrun gamer list. Did Joe tell you? We were talking about you. There was a PlayStation streamer named The Richter. You might know him. He does like Spyro or more Jack and Ratchet in those games. But he did a challenge to name 1,000 speedrunners, which is insane, by the way. You have to know so many different games and communities to do. But so he named 1,000 different speedrunners, and as he was going through it, he was like trying to think of word associations. He got to Dark, and me and Joe were wondering if he would think of the Bark Devastation. He didn't get you. But he did succeed in naming 1,000 different speedrunners, which is kind of pretty impressive. He didn't really get any Halo. He got Waifu and he got me, and that's it. Nella camera del concilio? Proteggiamo I gerarchi, blocchiamo le uscite. Wait, what am I doing? This is not the strat. Am I gonna be too slow here? I hope I didn't mess this up. Should be fine. He didn't remember Joe either, though, so don't sweat it, I think. Attenzione al capitano, ha un fucile brutto. Uh-oh. I got stuck on the corner and I almost got brute shotted. That was pretty scary. That was almost the run. Alright, lock in here. That's not locking in! Need this brute shot guy dead. Okay, we got him. How'd you guys... what? I had no idea those guys were over there. That's crazy. Did the brute die? I didn't kill him. He died on his own. That's bad. I was not ready for that. He must have, like, ran into the wall. Splatted. I didn't kill him, did I? I definitely didn't.
too late again, aren't I? I get here. Get me out of this. Su un piedistallo vicino alla porta. Get me out of this room. Quel profeta, verità, ha l'icona. Dovrai riuscire a strappargliela. Raggiungo quelle porte. Vai, sarà più facile tracciare l'icona se io sarò collegata alla rete. Scappiamo! Le siede e spara. Where are the brutes? Hello? Broodies, where are you at? Buddies, where? Come on! There's 2 brutes. The prophets are depending on you. Yeah, they were wrong. The prophets were wrong. They chose poorly, man. Da questa parte. I'm just gonna go slow. I was gonna do the speedrun strat for this section, but I don't know why I changed my mind. The vibes weren't right, you know? Sometimes the vibes aren't right. Sometimes the vibes aren't right. Massacriamo il demone a vista. Un attimo. Rivelo dei segnali provenienti da dei marine. I segnali hanno origine da un punto sotto di noi. Ritirata! I'm not sure why that guy was on a marathon to like run up behind me. Weird. Who is overcharging me? Crazy. Does Grunt die? No. Nella stanza accanto c'è un altro ascensore. Ecco capo, salta su. No, I beefed this. I think I saved it. Alright, we're good. Queste celle sono presenti 2 gruppi di marine. Uh-oh. Traccerò la loro posizione. Tu togli di mezzo le guardie. In silenzio. A livello centrale, capo. Attento alle guardie.
So bad. Ho un blocco su verità all'esterno di questa torre, Cap. C'è un'uscita nelle vicinanze, presto. I was so worried about. Dude, I knew it was gonna happen. Fuck! I knew it was gonna happen. Fuck. I knew it. That was my fault. That was just misplay. I shouldn't have done that sword fly. I should have walked across the top. Dang. Whatever. We go again. Run it back. There was only like 10 minutes left to the end, or 15 minutes left of gameplay there. We were basically at the end. Feels bad, man. Beh, immagino che comunque fosse obsoleta. La tua nuova corazza è una Mark 6, arrivata questa mattina da Songnam. Vaci piano finché non padroneggi le nuove funzioni. Ok, verifichiamo il sistema di puntamento. Guarda la luce in alto. Bene, ora guarda la luce in basso. Perfetto. Di nuovo la luce in alto. Ci siamo. E ora quella in basso, ok? Sembra tutto a posto. Aspetta. Ora disattivo gli inibitori. Muoviti un po' per ambientare. Quando sei pronto, vieni da me al comando a distanza. Fai attenzione perché non ho intenzione di ripetermi. Questa stazione verificherà gli scudi energetici a ricarica. Gli scudi della tua nuova corazza sono molto resistenti, molto efficaci. Tombola! Come puoi vedere, si ricaricano molto più velocemente. Se i tuoi scudi cedono, If you guys are enjoying the stream, don't forget to follow. We'll accomplish this challenge. That was a good attempt. Allora, hai finito col mio ragazzo? Ormai se la cava anche da solo. La sua corazza è a posto, Johnson, per cui tappati quella boccaccia. Puoi andare, figliolo, ma cerca di non strafare. Tranquillo, lo terrò per mano. Allora, Johnson, quando mi dirai come hai fatto a tornare qui tutto d'un pezzo? Spiacente, segreto militare. Ah, vai al diavolo! E scordati pure che ti sistemi il mirino della tua A2. Oh, oggi è davvero di buon umore. Magari Lord Hood ha dimenticato di invitarlo. Ah, la Terra. Sono anni che non la vedo. Quando sono partito, la griglia di difesa orbitale era ancora un progetto nella mente dei politici. E ora guarda, il Cairo è soltanto una delle 300 piattaforme geostazionarie. Nice, Il Joe. potrebbe trapassare una nave da guerra Covenant. Il fuoco concentrato di Atene e Malta nulla potrebbe superare indenne questa forza da battaglia. Man, I'm annoyed that I screwed up the way I did, because I just didn't think fast enough. I wasn't decisive enough with what I should have done.
Allarme. Nemico in avvicinamento. I could have done way safer stuff. I should have known what was gonna happen. In arrivo! Ben! Tutte le unità ai posti di combattimento. Nemici là in alto! Questa non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Vieni fuori e combatti! Vigilare le porte pressurizzate. Aprire le razzardiere delle armi. Oh, stanno abbandonando Atene. Cortana, quadro tattico. L'esplosione proveniva dall'interno di Atene, come Tremalta. L'attacco dei Covenant era mirato all'inserimento di una bomba. Allora è sicuro che ne hanno portata una anche qui. Trovala, capo. No, andiamo. Cos'è quella? Un'arma o... Ladro! Avanti, capo, di qua. Ero quasi a bordo quando sono comparsi. Non tema, signora, siamo qui. Primo non vieni con me. Annientiamo quegli incrociatori uno alla volta. Puoi disarmare. Secondo Sì, ma avrò bisogno di posizione attuale. Registrazione di tutti i vascelli nemici a portata di tiro. 13 incrociatori, 2 trasporti. Non riesco a crederci. Si ritirano. Abbiamo vinto. I trasporti stanno sfondando, signore. Sono diretti verso il Cairo. Cortana, concentra il fuoco sul primo trasporto. Ammiraglio, bisogna fare il possibile con il secondo. Tutta informazione. Seguitemi. Il primo trasporto ci ha ignorato, sì. È passato attraverso i detriti di Malta e si è diretto verso la Terra. Giusto per farlo presente, ci sono dei ranger elite a guardia della bomba. Pensa a qualcosa. Dead. Wait, alive? La missione non può aspettare, capo.
Diamoci una mossa, Marine. Ripuliamo il luogo dello schianto, via! Feels good to finally make it back to the late game, but it's really annoying to lose runs. Like, it's definitely frustrating. I was playing pretty well too. One small slip up and the whole house of cards comes crashing down. Sergente, ho bisogno di te su quel mezzo. Signora? I miei Pelican stanno per iniziare a portare mezzi corazzati e rinforzi in città. Avranno bisogno di una scorta che non tema il fuoco nemico. Ricevuto. Ti terrò d'occhio io. In bocca al lupo, capo. Facciamoci vedere. Oh, I think my controller's actually gonna die. I'm gonna swap batteries during this cutscene, I think. Hopefully it makes it to the end of the level. It's going like non-stop. Usually, what? Doesn't it usually have some like delay? I don't know that it's gonna make it to the end of the level. These batteries might be going bad or something. I can't change batteries in the middle of the level because it'll pause the game, and I don't want to pause the game from my Deathless speedrun. But if you switch batteries during a cutscene, you can't pause during cutscenes. So I think I should be able to get by if I change them real fast during the cutscene. Questa galleria conduce al ponte. È piena di torri, se così si può dire, ma è sempre meglio che nuotare. Ho analizzato le comunicazioni tattiche dei Covenant. Sono sorpresi, confusi. Non si aspettavano la nostra presenza qui, né la mia né la Boss, andiamo. Prendi il volante, boss. Non si aspettavano venuti su. Sembra strano, lo so, ma spiegherebbe perché sono qui con una flotta così esausta. Non fermiamoci. Oh. Peccato. Ehi amico, attento! You know, I'm glad you guys said it so I didn't have to, but honestly, nobody's ever gonna, like, do what I've done in Halo 2. You can't catch up. Like, I'm the greatest of all time, and that's it. I don't know what to tell you. That includes all time. No, but I mean, like, you can catch up and set speedrun world records. It's easier now than it's ever been because you just, like, watch the video, but it does take a lot of time. Like, there's a lot of nuance. Occhi aperti! I don't care about my hog flipping as long as I don't die. Avanti, boss! Ti seguiremo tutti!
tutti ciecamente! Forza nemici! Andiamo! È una cosa seria, amico. Non perdiamo la carica! Attenzione! Oh, I forgot to switch batteries at the cutscene. Too much speedrun. Crap. Well, hopefully it lasts another 4 minutes. Somebody type in chat when I get to the end of the level to switch batteries. I'm gonna Non forget. male come comitato di benvenuto. Please give me something to work with, Mr. Jackal. Not making this easy. That's bad. I'm probably getting sniped here. In quell'edificio sono intrappolati diversi marini. Concentrati sui rari, sono i più pericolosi. Wait. Signore, caporale Perez compagnia, il comando da questa parte. Il tenente è stato colpito appena siamo arrivati. Chi è al comando adesso, caporale? Il sergente Banks, signora, è di sopra. Vi farò vedere. Quando ho chiesto dei rinforzi, non mi aspettavo di vedere arrivare uno Spartan. Abbiamo dei guai. Alright, gotta remember batteries. End of the level, Ho dato batteries. il permesso di lamentarmi. My controller's been doing the low battery light spin for the past 2 levels, like non-stop. Giù la testa! La cosa sta iniziando a darmi sui nervi. Marine, One more minute, controller. You can do it. One more minute. Come on, little buddy.
Attento, capo. Quell'elite era un ultra. Come on, buddy. E anche i piloti non scherzano. You guys trying to troll? Alright. Non sei così grande. Va bene, gente, via da lì. Non se possiamo evitarlo. Tira fuori il capo e tornate su un Lean Amber Club. Ricevuto. Noi siamo la mano dei profeti, e tu sei la loro spada. Sii rapido e silenzioso e sradicheremo questa eresia senza incidenti. Batteries have been swapped. Questo ha celato il nostro arrivo. E forse ha disattivato la loro rete locale. Possiamo contare sull'elemento sorpresa, per ora. Arbiter, pulisci l'hangar e aprilo, così potrò sganciare la seconda lancia. Mantieni la posizione, mi sto avvicinando. Non guardare. Usa la testa. Ora verti. Dove andiamo? In alto. Ti nascondi da me? Sei capace? Luce santa! Padre Eredic nel passaggio sotto di noi! Ne vedo uno. Coperto. Serviamo evasione attivata! Vieni, la tua morte sarà rapida e dolorosa. Tu non sei un guerriero. Portatore di morte! Uccidetelo, fratelli miei.
Io difenderò l'oracolo. La sua verità non deve essere celata. Gli Heretic mobilitano le forze aeree, Arbiter. Insegui il leader, ma guardati le spalle. Invio uno dei nostri Phantom di supporto. Leader degli Heretic in questo settore della stazione. Ripulisci la ZA e penetra all'interno. Pretty good so far. I'm getting way more consistent, that's for sure. We just had a run into Gravemind, I'm right back into it. We're already on a run. Feeling pretty good. Chiedevo chi avrebbero inviato i profeti. Un arbiter. Sono quasi lusingato. Sta usando un olodrone, deve essere vicino. Vieni fuori, così ti uccideremo. Aspetta il tuo turno. Silenzio. Fluido subito. Maledetti pazzi Heretic, cosa hanno fatto? Oh. Vai, arbiter, io ti seguirò all'arrivo dei rivoli.
What's up, Roy? Chill. 36 or is there another? He's got a new PB? Hell yeah. With belly skip, I assume? Now that you're a belly skip gamer? Congrats. I saw you a couple times yesterday failing right at the end. Those were brutal. Sta arrivando la tempesta, non possiamo mantenere la posizione. Portate i Phantom vicino alla miniera. Non ce ne andremo prima che il leader degli eredi sia morto. Arbiter, i flood si sono diffusi in tutta la stazione. Non abbiamo truppe. No, they broke my camo. Oh, that's so bad, I'm just dead. Wait. I'm very surprised that I lived there. Take it. Guerrieri, torniamo alla Z. L'arbiter proseguirà verso l'alto, sgancerà la stazione e costringerà l'eretica a uscire allo scoperto. Che i nostri signori guidino la tua mano. Accorderemo il tuo sacrificio. Tutti i miei Phantom sono in volo. Coraggio, taglia il cavo.
Why does weapon get like stuck on the wall like that? Ce l'ha fatta. La stazione è in caduta libera. Il leader degli Eretics si muove. Non lasciartelo scappare. Noi resteremo qui il più a lungo possibile. Per la verità e per i Covenant. Whatever, man. Have it your way. Sei ancora vivo, Arbiter. Stiamo tenendo il passo il meglio possibile. Dobbiamo salvare l'oracolo. Did we get a sentinel guy at least? We did. Sentinel guy is so much nicer. Slow and steady. Che follia. Non riuscirà mai a fuggire con un Banshee. Là, c'è un cacciaserra per lei. Arbiter, sai come? It is the one rack. It is just straight up. You can tell. Come hanno fatto i profeti a comprare la tua fedeltà, Arbiter? Un nuovo comando, una nuova flotta. Oh, come on. Occorre I can't fly. grande viaggio. I'm about to lose to a hologram. It's so hard to get him sometimes once you miss the first one. Guardati intorno. Whatever. Questa struttura, come molte altre simili, è dedicata allo studio del passato. Ma dove sono le armi Arbiter? Dove sono le risultati? Tutto questo tempo, tutti questi sforzi, e il massimo che i precursori hanno saputo fare è stato congelare la Questa struttura mineraria è antecedente all'installazione alfa di centinaia di anni. È stata modificata per studiare possibili misure offensive e difensive contro i truppe. Ho supervisionato personalmente la realizzazione dei diversi sistemi di contenimento del contagio qui presenti. E ora dove sono questi dei che proteggono bene ascesi al cielo? Non ci credo. Vieni, Arbiter, lascia che ti mostri dove sono andati. Signore, dobbiamo neutralizzare quelle torrette! We go for sword route.
Artiglieria eliminata, sergente. ZA sicura per ora. Ho capito. Arriviamo. Tenete duro. Non è così facile. Phantom in arrivo, capo. Yo, Eric with the 10, thank you. Is that with the suggestion to play on Korean? Yeah, this run dies. But it's not going to. Uh-oh. I didn't have time to shoot. Okay, we're still... Nessuna notizia degli Numberclad nella rete da battaglia Covenant. Molto strano. I Covenant sapevano che saremmo sbarcati, ma a quanto pare non ci considerano una minaccia. Attenzione! Gli faremo una bella sorpresa. Uh-oh. That is not what I wanted to do. I probably dead. Di me è contro il capo. Sai, credo che i precursori abbiano This is organizzato bad. queste nuove strutture attorno a quelle più antiche I'm per dead. proteggere, onorarle. Sto solo How am I facendo still vedere. alive? Dovrei indagare a fondo per esserne certa. I'll tell you right now, things have not gone according to plan. I
guess I can Non rock. seguirlo. I didn't want to snipe you. Okay. That's crazy. I'm trying to save my sniper ammo here. Yeah, nice job, young man. That's a good feeling to like hit a run with all the flies. That's pretty good. Alright, well somehow the run's still going. We just lost a couple minutes there, but we have ammo, we've got everything we need. Questo lago non può essere di origine vulcanica, il che significa che è stato realizzato di proposito o che è stato generato da un falso cataclisma. Scusa, stavi cercando di uccidere qualcosa? Alright. C'è una sezione sommersa che collega queste cuffie alle strutture esterne. Sembra che dovremmo immergerci. O preferisci no?
Yeah, it always feels good when the strats start to click and you just know that you like, yeah, that's what I wanted to do and that's what happened, and we did exactly what we came to do. Always a good feeling. Adesso chiede agli altri due di perdonare il suo arrivo prematuro, adducendo come scusa che non era prevista la presenza umana. Questo spiega perché la sua flotta era così esigua. Però è strano che un profeta abbia informazioni così scadenti sul pianeta del suo nemico. Lassù, nemico! Don't break my camo. I got a little lucky there. You take it. Alright, well, we're pretty much at the halfway point again. I feel like more of the reset points are before this than after this, but we're definitely... Once we beat Regret, I feel like a lot more comfortable, but then you also get a lot more stressed because it's late game. So it's kind of a trade-off. But like, I should be consistent. Just gotta beat the old man in the wheelchair. Uccidendo rimorso dovremmo dare uno scossone ai Covenant, ma francamente penso che finiremo per fare un favore a Oggi Groot per sé! Why is the whole squad here? A voi due come va? Finora tutto bene, ci stiamo avvicinando al tempio principale. Ricevuto. Sono il più vicino possibile alla biblioteca, ma c'è una sorta di barriera. Stiamo cercando di aggirarla, vi terrò informati. I hate it when this happens, man. My rocket always scares me. Yeah, the secret to avoid that, Christian, is to not play Halo 4. But actually, I like the Halo 4 Banshee. There's a couple fun strats you can do to get out of bounds with them. The Halo 4 speedrun isn't so bad.
I don't mind Halo 4. I think the campaign's pretty cheesy. I thought the scene at the end with like Cortana and Chief in the bubble was really dumb, but it's still a fine game to play. Like, I don't take the lore. I never take the lore too seriously, so just like running around and jumping and playing is still fun. The speedrun's not bad at all. Oh, I didn't grab the sword, did I? Ecco il bersaglio, eliminiamolo. No! Oh! Ah! Oh! Questo posto è pieno di guardie d'onore. Guardati le spalle. It's not fair, it's not fair, it's not fair. It's not fair. Maybe I should have camoed just to be like super safe, but come on. So 1 in 4 spawn with another 2/3 on it. So I mean, we go again. I wanted to switch to the Korean version. Let me find that. Was it here? Where did I put it? Didn't I find it? I had it. Oh. Alright. I said we would play some Korean. Let's play the Korean version. I hate the cases that grip onto the CD too tight. I always want to make sure I'm taking them out of the CD holders properly, like without scratching them or bending them. Wait, did I do that right? I think wait. I'm playing musical chairs with the cases, trying to make sure I put things where they go. This one is German. This one, okay, yeah. Look, we even have a Korean 2-month free trial. 2 months free. Unscratched. Xbox Live free trial. How cool was that? You guys want to steal my Xbox Live trial? What if I tried to redeem a Microsoft Points card right now? I'm pretty sure they're expired. I'm not scratching it either way. I think it's cooler to have it unscratched, right?
적은 한 척뿐이었습니다. 한 척이라고? 확실한가? 예, 필라하고 오톰이라고 했습니다. 모두 파괴되었는데 어떻게 그놈은 탈출할 수 있었지? 행성이 파괴되기 직전에 도망쳤습니다. 모든 전함을 이끌고 추격했습니다. 처음 헤일로를 보자. 그 장엄함에 압도당한 건 아닌가? 무슨 말씀이신지? 멍하게 보고만 있었냔 말이다. 아닙니다. 그런데 어떻게 그 인간들이 신성한 헤일로에 무사히 착륙해서 그 더러운 발로 성질을 모독했단 말인가? 존경하는 사대들이요. 도중에 기생충. You're observant, Eric, but you're also not completely correct. Because it's not a fast load. I can't skip right now. You remember what I was explaining about, this level is just a glorified loading screen? So it loaded Heretic fast, but it hasn't loaded Armory yet. So, I was trying to show on the webcam, but I'm trying to skip the level right now. It won't let me. It might let me right now. This is usually the load time where it happens. Oh yeah, Tartarus just loaded in. It's gonna let me, I'm pretty sure. As it says, nay, it was heresy. I bet that's when it lets me skip. 그대는 매우 소중한 전사 중에 한 명으로서 오랫동안 함대를 훌륭하게 이끌어 The guy in the crowd's gonna say heresy and then it's gonna skip. That's my guess. 이거를 수호하지 못한 것은 돌이킬 수 없는 실수다. 아닙니다. 그건 반역입니다. Wait, no? It didn't. Oh wow, we didn't get the skip at all. 인간을 향한 전쟁을 계속할 것. Oh, did you find me in the list? I didn't watch the VOD. What did he say about me and waifu? It looks like he found waifu before me because I saw a clip of the list. So he must have he was going through like Bayonetta speedrunners and found waifu, and then he thought about Halo, and then he thought about me. I assume that was the thought process. The Rixer did a challenge where he tried to name 1,000 speedrunners by memory without like looking it up, without like studying. He was just going through. He's been a part of like a bunch of different communities, and 1,000's a lot though. But he actually did it in like 3.5. It took him almost 4 hours. He did it without reading chat and without like looking at anything. He just like sat there just thinking of games and thinking of runners. I think I could maybe get close, but I would maybe want to do a little bit of studying. Like he says he hasn't. Yeah, it was the Rixer did it. Oh, you definitely got named. There's no way you didn't. He went through all of the elite for sure. I'd be pretty surprised if you didn't make the cut. I don't know that I saw you, but I'd be pretty surprised. But so he says he didn't study, but he kind of did because I saw him. He did a stream before where he already did name 100, and then he did another stream where he did name 420. So he has done it twice. So this is his third time. Then he did name 1,000. So in that regard, he kind of did study, but. I think I could get close if I like actually thought about all of the speedrunners that I know and from all the communities. I've been doing it forever. So like when I see a game like Portal, I just think of old runners like Sully, JHF, Gaknak, Azure, Blizzik, Zimbabwe, myself, Indextic. And so I can think of like 10 names for so many games, probably more than 100 games. Left 4 Dead had Blicky, Adam AK, I could think of a few more probably. But the way I would do it is I would just try to think of every game, and then I would think of a couple runners that have ran that game. And those were just old Portal runners. That didn't even include like the new ones like Mushi and a couple others. There's so many Portal runners that I've missed. You could go down so many source runs. You could go to like once you hit source runs, you hit Half-Life 1 and 2, get Mito and all the people who have just competed in that challenge.
Sheen. Dad boots. Cool Kid. Cool Kid's ran a million games. If you just think of Cool Kid and you think of Super Mario Brothers, now you're into like Andrew G and Darby, and you think of Mega Man, Giano, Z-Wing, Darkwing Duck. Oh, I can easily name 100 Halo players for sure. I wonder, I just named probably, what, like 25 or 30 without even hitting Halo, so yeah, I could easily do, I could rattle off of, if I had 3.5 hours, I could definitely, I think 500 would be an easy low bar for me. Because I think I could probably pick up 150, like, from Halo alone, probably maybe even more. Thanks for hanging out, Joe. 이리란 놈들이 아텐을 떠나고 있다. 오타나, 분석 결과는? 아텐의 내부에서 일어난 폭발입니다. 몰타도 마찬가지고요. 코버넌트가 폭탄을 가져온 게 틀림없습니다. 그렇다면 여기에도 폭탄이 있겠고. 셰프, 폭탄을 찾게. 뭐 하는 거야? 무기도 제대로 못 쐈어. I thought about doing a funny meme to memorize the Rixer's list as close as I could and then do it as a speedrun and challenge him. But I wanted to be mostly memorizing his list just so it's like actually like funny in the speedrun context, because that's what speedrunners do. They just like copy each other and improve. So I think it would be really funny to like rattle off the exact same list as him but do it faster and then send it to him. Even doing it as a prank and cheating and just reading it back to him, but with a timer. That'd be pretty funny too. Name 1,000 speedrunners, tool assisted or whatever, and just read the list back to him. 대체가 가능한가? 네, 몰타 뇌관에서 하나를 집회 도움이 필요합니다. 셰프, 어서 가서 폭탄을 해체하게. 오타나, 믿을 수가 없다. 경로를 설정하고 발포하도록. 우리가 이겼다! 제1편대는 나를 따른다. 순양함을 포위하여 한 놈씩 자리로 제거한다. 제2편대는 캐리어의 정신을 쏙 빼놓도록. 방어선 내에 있는 적절함 등록 중. 순양함 13척 어설트 캐리어 도착. 발포하겠습니다. 집에 가서 누워. 캐리어가 돌진하고 있습니다. 곧장 카이로를 향하고 있습니다. 오타나, 첫 번째 캐리어에 집중 사격하라. 아빠 사령부, 두 번째 캐리어를 어떻게든 막아보게. 모두 대형을 정비하고 나를 따르라. 첫 번째 캐리어가 아군 공격을 무시하고 몰타의 산을 통과해 곧장 지구로 향하고 있습니다. 참고로 말씀드리면요, 폭탄 주위엔 엘리트들이 꽤 많아요. 머리를 좀 써야겠네요. Was that really that slow? Where'd I lose all that time? 집, 대답 좀 해봐요.
I don't remember playing that still. Whatever. I guess the space section I took kind of safe. Where else did I play safe? Did I miss the Hangar 1 skip a bunch? I don't know. I wasn't paying attention. We're out of Cairo, who cares? Also, going to GDQs helps. If you've been to a couple GDQs, then it's easy to learn 100 people. If you're really good at remembering, like, what you've done, like, you can, like, retrace your steps and basically think about who did you meet and hang out with at a GDQ. And you easily meet 100 people at a GDQ if you're kind of sociable. And depending on which ones you go to, you can meet a couple hundred people. 알겠습니다. 걱정 마십시오. 지프, 행운을 빌. 다들 물러서. I know Ricky was thinking about all the ESAs he's went to when I was watching it. He was like, oh, I know them from ESA. I remember them. 접근하기가 쉽지 않을 것 같은데요. 저 다리가 도시 중심으로 가는 지름길이죠. What are you doing? 치프, 캐리어에서 짐투정이 여러 대가 출격했다. 그쪽으로 가고 있어. 이 터널은 다리로 연결돼요. 안에 적이 많겠지만 헤엄쳐서 가는 것보다는 낫. 2014 really was peak. I know it's a boomer thing to just wax nostalgic about the olden days, but 우리가 여기에 있을 거라고 생각도 못했는데. 2014 GDQ just hit different. 우리 인간. Can't explain it. If you know, you know. You had to be there. 이상한 일이죠. 하지만 저 There's certain things that had to be there. That's all you can say. You had to be there. In gaming, I really have lived through a few of those moments where, like, it's flash in a pan, lightning in a bottle kind of thing, where it only lasts for a little bit. But, like, I think one example is, like, Pokemon Go. You had to be there. To explain that to somebody, like, imagine explaining Pokemon Go to somebody in a few years. But when you were there, like, and you saw everyone in the world was, like, outside catching Pokemon, it was, like, such a global phenomenon. Like, I don't know, at least where I live, it was, everyone was at least doing it for a little bit. Like, at, like, 2 a.m. people would be out, like, walking their dog and catching Pokemon. Like, 4 a.m. And it would be, like, families and adults and kids and everybody. Like, it was just a crazy time. You had to be there. I feel like there's a few moments like that games just, like, during that moment, they're revolutionary. You can play Pokemon Go today, but it's not the same. I think Fortnite was similar. Like, Fortnite when it was at its peak, like, the relevance that it had, the newness of it, the fact that everything was, for Battle Royale genre, like, I know, like, obviously Fortnite didn't invent Battle Royales, but the way that they were delivering such new content with new maps, with map editors, with, like, just daily content, with, I don't know, Fortnite was revolutionary. I think Halo 2 really was like, you had to be there, experiencing, like, the ranked matchmaking and the social systems and the clans and the Xbox Live for the first time. Like, you can play it on Master Chief Collection, but it's not the same. You had to be there.
Your brother walked into the ocean to catch a Lapras. That's funny. Yeah. Yeah, that brief time period where Pokemon Go was super relevant was crazy. I didn't get super into it. I actually did spend money on it. I wanted to buy, I didn't want to wait. Everyone was playing it, I wanted to try it, and I was like trying to catch Pokemon and trying to get into it. And I had a job, and I was like, whatever, I'll buy some of this shit. So they got me, they tricked me, they got some of my money. It's very, very rare that I spend, and that might be the only mobile game I've spent money on. Yeah, I'm pretty sure it is. Oh, Hearthstone, I've spent money on, but that's mobile and desktop. But I didn't get super into Pokemon Go. I played it for a few days while it was super popular, and then I kind of stopped. It was still pretty cool, though. I actually thought the game kind of sucked at first, because there was really nothing to do, but I think they've added a whole bunch of content since I quit. 한 번만 설명할 테니 잘 듣게. 여기에서는 자네 전투복의 방어막 테스트를 하겠네. 새 전투복의 방어막은 복원력이 뛰어나네. 성능이 아주 탁월하지. 좋아. 보면 알겠지만 방어막 재충전이 훨씬 빨라졌다네. I've never really been a mobile gamer though. 방어막이 닳게되면 안전한 곳에 잠시 피해 다시 충전이 될 때까지 기다리게. 아니면 내 뒤에 숨으라고 하던지요. 이 친구랑 볼 일 끝나셨나요? 보기보다 말을 잘 안 듣죠? 전투복 상태는 양호하네. 이제 가도 괜찮네만. Dude, how do mobile games make so much money? I see like the reports about like most profitable games, and like they're all, like if you ever like search for the lists, it always excludes mobile games, because if you do, it's just like Candy Crush and those types of games are just leading. Those are the most profitable games of all time, because they've sold like billions of dollars. How are people spending that much money on mobile games? I guess one of the things is everybody has a phone, and not just that, but everybody has a phone on them at all points of time. A console or a desktop is something you have to go to, you have to turn on, you have to walk towards, like, so I guess the difference is just the accessibility. 지금은 카이로와 같은 궤도 방어 위성이 300개나 생겼어. 저 매끄는 코버넌트 주력함에 구멍을 내버릴 정도로 강력하지. And the like portability and privateness of it too. Like you can mostly use it in private with like especially if you have headphones or whatever. And you can get those cool screen protectors. Have you guys seen those like polarizing filters where you can make it where people next to you can't even like read your text or look at like your videos and stuff what you're doing on your phone? It polarizes it so from the side it looks black. It looks like they're looking at just a black screen. You have to be looking at it from straight on to read. They look like magic, because you would think, well, wouldn't that make the normal screen look bad? But no, whenever you're straight on or like using it like normal, it just looks completely normal. 권승원에게 알린다. 전투 위치로. 놈들이 좀 더 가까이 올 때까지 기다리자. 현 상황은 실제 상황이다. 반복한다. 실제 상황이다. 안전문을 닫아라. 하나 잡았다. 놈들을 전멸시키지 마.
놈들이 아테네를 떠나고 있다. Did I name 200 Halo speedrunners? I think maybe 200 might be too many. If I studied, if I like pulled up a list, I could do it. 코버넌트가 폭탄을 가져온 게 틀림없습니다. 그렇다면 여기에도 폭탄이 있겠군. 셰프, 폭탄을 찾게. 뭐 하는 거야? 무기도 제대로 못 써. Yeah, that's what I was thinking. I know I could probably get 100, but I think 200 might be too many. There hasn't been that many Halo runners. Like, I know we've probably had like 1,000 people or more sign up, but like there aren't that many people who have actually been a part of the community and done runs. It's not in the thousands. 걱정 마십시오. 저희가 처리하겠습니다. I just got 1v1, man. Sit, idiot, I'm better. 놈들이 무기 관제실에 침입했습니다. 폭탄을 가지고요. 대체가 가능한가? 몰타, 네, 하지만 뇌관으로 접근하려면 집회 도움이 필요합니다. 셰프, 어서 가서 폭탄을 해체하게. 믿을 수가 없잖아. 놈들이 병원을 설정하고 우리가 이겼다. 제1편대는 나를 따른다. 순양함을 포위해 한 놈씩 자리로 제거한다. 제2편대는 캐리어에 정신을 쏙 빼놓도록. 방어선 내에 있는 적전함 등록 중. 소녀함 13척 어설트 캐리어 도착. 발표하겠습니다. 충격에 대비하라. 캐리어가 돌진하고 있습니다. 곧장 카이로를 향하고 있습니다. 몬타나, 첫 번째 캐리어에 집중 사격하라. 아포 사령 두 번째 캐리어를 어떻게든 막아보게. 모두 대형을 정비하고 나를 따르라. Okay. 첫 번째 Yeah, what's up, 캐리어가 regret? 아군 공격을 무시하고 몰타의 산을 통과해 곧장 지구로 향하고 있습니다. 참고로 말씀드리면요, 폭탄 주위엔 엘리트들이 꽤 많아요. 머리를 좀 써야겠네요. I'm about not hit you. That voice is crazy. Sounds almost robotic. 대답 좀 해봐요. 자, 다들 정신 차려. 모두 이동한다. 실시. Yeah, honestly, every time I've heard people complain about the DMV, I feel like it's probably a skill issue and they just didn't bring the correct things. And you can look up before on the website what you need. Like, every time I've had to go to the DMV, I've been in and out relatively easily. It's always been, I need to do this, I have my papers, here's the stuff. They say, alright, sign here, and then they like they ask you for a credit card because you always got to pay money for something in the world. And then you do the thing. It's usually like in and out. I think it's a skill issue. I'm pretty sure people that complain about the DMV are just not bringing the required documents or whatever they're supposed to have. 적 대공 사격을 피해서 날 도와줄 사람이 필요하다. 나 달리기 연습 많이 해서 다행이다. 알겠습니다. 걱정 마십시오. 집 행운을 비례. 다들 물러서. 저기야. 캐리어 바로 아래쪽에 코버넌트 부대가 집결돼 있어요. 접근하기가 쉽지 않을 것 같은데요.
저 다리가 도시 중심으로 가는 지름길이에요. Although I guess if you fail the eye exam, I can see how that could take up a little bit of time at the DMV. I remember the first time I realized I needed distance glasses was at the DMV. They asked me to read the line and I was like, yeah, that's easy, I read it. And then they said read the line under it and I was like, wait, holy crap, there's a line under it? I didn't even realize there was another line there at first. That's when I knew. I was like, wait, I could like squint and make it out, and I still, I think, passed that test. But that was when I realized, like, I didn't even process that there was letters there until they told me to like squint and read it. I was like, wow, I got long distance glasses after that. 이상한 일이죠. 하지만 저 감대숫자가 적은 이유를 알겠네요. 그러면 맞지. 알았지? 이제 잡았어. 좋아. 바로 지금. 가. 돌아타라. 이대로 가는 거야. I'm glad that my close distance is still good. If I was going to choose which one I would want to be worse, I'd definitely prefer what I have. Because I can still see like all my computer screens and my phone and read, and I can do anything that I would need in my normal day without needing glasses. I mostly only wear them when I drive, or if I'm like going out into crowds or where I like need to see stuff in the distance. Yeah, that's exactly what I'm talking about. So the VR headset type thing where you press your forehead against it and it lights up like a blurry screen. It definitely is like a special type of hard to see. I'm not gonna die here again, man. Oh, man. 너무 바짝 붙으면 냄새 나는데. 흔들리지 않게 계속 운전이나 하시라고요. 저게 모습이야. 이봐, 상이야, 진짜. 어서 가자. 방금 저 말은 내가 안 했어. 쟤가 했다고. 또 있다. 환영 파티를 열어줄 모양인데요. 또 한 놈 잡았다. Where'd my sniper go? Where'd it go? That's annoying.
저쪽은 위험합니다. 이걸 쓰십시오. It launched on here somehow. No, poke that head. Oh, I found the sniper. Whatever, we're just YOLO, right? Nobody's ever died. 저 건물 안에 해병들이 많이 갇혀 있어요. 레이스가 가장 위험해. 레이스부터 집중 공격해요. Get it, at least like if I wanted. 예, 알파 중대 페레즈 상병입니다. 사령부는 이쪽입니다. 투입되자마자 중위님이 Did I actually make it? It was 40? 지금은 누가 지휘 중이지? 탱크 중 I 사령부 probably made 지금 위에 that. 있습니다. 제가 안내하겠습니다. I don't want to risk it. 지원병을 요청하긴 했지만 스파르탄이 올 거라고는 생각하지 못했습니다. 문제가 생겼다. Where'd this guy go? He bamboozled me. 보자, 이게 전부인가? 멈춰! 이쪽으로 유인하자. 쓰레기가 항복하는 게 좋을 거다. 이놈 종족은 이제 몰살이다. 조심해요, 칩. 저놈은 울트라 엘리트였어요. 조종사들도 만만히 보면 안 돼요. Please. He's still not dead. First try. 우리는 사제의 오른팔이고 아비터, 너는 사제의 검이다. 조용하고 민첩하게 행동하면 반란군들을 문제없이 처리할 수 있을 것이다. 덕분에 몰래 접근할 수 있었다. 뿐만 아니라 저들의 통신 시스템도 흐트러졌을 것이다. 몰래 습격하기에 알맞은 조건이다.
건강하길 빌겠다. 바로 시작하겠다. 수류탄이다. 형제여, 저놈을 부탁한다. 날 오라클을 지키겠다. 진실이 사라져서는 안 된다. 아비타, 반란군이 공군력을 동원하고 있다. 반란군 지도자를 쫓아가라. 뒤쪽을 조심해라. 지원군으로 팬텀을 한 대 보내겠다. 반란군 지도자를 여기까지 추적했다. 착륙 지점을 확보하고 안으로 이동하라. 겁내지 마라. I'm definitely getting consistent. I'm able to make it here like every single time. Feel like there's not much issue with it. This is my very first run after switching discs, isn't it? 사제들이 나를 죽이려고 보낸 자가 누군지 궁금했는데. I don't think I reverted at all. 이거 정말 황송한데. 언로드론을 사용하고 있다. No, I mean, I want to get in the 145 ballpark, but any run I complete should be around that time, so I'm probably not going to try to optimize it further. If I complete a run, it'll have the right strats, because I'm doing the strats, you know? 무슨 짓을 한 거야? 목숨을 걸겠다. 라비타, 지원이 형에 따라가겠다.
This guy's got. 놈들이 탈출이다. 제비, 놈을 막아라. So 9. Good recovery. Still living. 대장, 폭풍이 몰려오고 있습니다. 더 이상 현 위치를 지킬 수 없습니다. 펜텀을 가스 광산 쪽으로 이동시켜라. 반란군 지도자를 처치하기 전까지는 철수하지 않는다. 뒤로 빠져. The weird lunge. 저기다. 아비터, 플러드가 이곳 전체에 퍼졌다. 이렇게 많은 놈들을 상대하기는 병력이 부족하다. 반란군 지도자를 찾아서 당장 없애버려. 저기 반란군 지도자다. 전사들은 착륙 지점으로 돌아가라. 아비터가 위로 올라가서 케이블을 절단하고 반란군들을 끌어낼 것이다. 신의 가호가 함께하니. 모든 팬텀이 일으켰다. 아비터, 어서 케이블을 잘라. 바로 그거다. 기울어지고 있다. 이제 마지막 하나 남았다, 아비터. Trying my best, Duck. I'm trying my best. No guarantees, though. Sometimes it just happens. 잘했다. 떨어진다. 반란군 지도자가 움직인다. 멈추지 못하게 해라. 최대한 지원하겠다. 아비터, 살아있나? 우리도 최선을 다하고 있어. 오른쪽을 구해야 한다.
한시로 이런 폭풍을 뚫고 도망갈 순 없어. 잠깐 경납부. 거기에 세라핌 전투기가 있다. 맞아. 무엇을 해야 할지. Couldn't find him, dude. That's so annoying. He bamboozled me with the lunge. I heard him, but I didn't react good enough. Dang. I don't know, I might have to take a break after this one. I should probably just take a break right now. Yeah, I need to eat. I haven't eaten yet today. I need to go get food. I don't really have anything here. But I'm gonna take a break and come back tonight. I got some pretty good runs today. I made it to Gravemind, I made it to Regret. I feel like we'll get there. Slot is live. I'll read Slot. 어떻게 그러면 탈출할 수 있을지. 행성이 파괴되기 직전에 도망쳤습니다. 모든 전함을 이끌고 추격했습니다. Appreciate all the support. I'll be back tonight. I'll be back in like 4 or 5 hours.